you had yesterday. And Your Excellency, since we are now all agreed as Kenyans that corruption, state capture are a danger not just to us as a nation today, but even to future generations, that corruption remains the single most threat. And you are all agreed, those in the judiciary now agree that corruption is a problem. Those of us in the legislature agree that we have a problem of corruption in Kenya. Those of you, Your Excellency, serving under your leadership in the executive, you have also considered that indeed corruption is a cancer that we must deal with. I want to give you the highest assurance, Your Excellency, as your majority leader in the National Assembly, that whatever policy, administrative or legislative interventions that you require from Parliament, we shall be at the forefront of ensuring that those administrative, policy or legislative reforms are enacted to help us deal with the cancer and scourge of corruption and state capture in this country. Your Excellency, don't worry about those who are making noise at you. That you agreed at the request of our judiciary to convene a meeting to discuss the question of corruption. Your Excellency, those who are opposed to this discussion are beneficiaries of corruption and state capture, past state capture in this country. And Your Excellency, since you have told us that we must within a few days or in a month or so be able to have immediate short-term and long-term interventions. Your Excellency, unajua, I have a small proposal that I will be bringing to the table, that in the medium term to the long term, for this country to be able to address the question of corruption, we must institute a state capture commission that we will deal decisively with how people who hold offices in this country use their offices to capture the state and perpetuate corruption as a norm or as a way of life in public office, Your Excellency. I will therefore be presenting proposals, Your Excellency, be it to the executive, to the judiciary, and even to Parliament, on the establishment of a state capture commission to help us to decisively deal with the scourge and the cancer of corruption in our country. Sitaki niseme zaidi ya hayo, Mheshimiwa Rais. Najua nimesikia hii Nakuru ni county wa mama ndio wanasema na wanaume tunasikiza. Na ni kweli, sababu ukiangalia kutoka hapa hii Gilgil constituency, Mheshimiwa Mother akiongea bunge, sisi wote, hata mimi, huyu tu Mother ndiye anaweza kuniambia bunge majority leader sit down, na nakaa chini bila kuuliza swali. Sababu she is our first chairperson of the speakers panel. Kutoka Speaker Wetangula, utoke kwa Deputy Speaker, the third most powerful person kwa bunge la kitaifa ni mbunge wenyu hapa Gilgil. Na tena unajua, this is the only county iko na wamama wengi wamechaguliwa viti za ubunge, hata Senate, na governor mwenyewe mwenye naita kukaribisha, governor wetu wa nguvu, Mama Susan Kihika. Kwa hivyo kwa heshima nimuulize governor wetu, Her Excellency Governor Susan Kihika, aje aseme yake machache. Si huyu governor ni wa nguvu? Na Mheshimiwa Rais, unakumbuka wakati tulikuwa natafuta serikali, baadhi ya wale viongozi shupavu ambao tulijua hawawezi tetemeshwa na mtu yeyote ni huyu governor Susan Kihika. Na Mheshimiwa Rais, unajua juzi nilikuambia privately, na ni vizuri nitangaze, kama itafika siku tuweze kubadilisha hii katiba, mimi naona tubadilishe katiba, hii kiti ya governor tuseme hii ni kiti ya affirmative action,
inapewa hawa wamama, sababu ndio wanaelewa hii kazi ya governor. Asanteni, karibu governor. Thank you so much. Thank you. Asante. Your Excellency, His Excellency the President, the Deputy President Bwana Rigiji, the CS, the members of Parliament, starting with our very able area MP Mheshimiwa Wangare, all the leaders present. God is good, and all the time, and that's his nature. Tusalimieni tu kwa hewa kidogo tu nione muko na munatusikiza. Your Excellency, asante sana kwa kufika hapa leo. In fact, when I remember the last time ulikuwa hapa, nakumbuka tu vumbi. Mnakumbuka ile vumbi ilikuwa hapa wakati huo? So nashukuru sana kwa sababu umeweza kurudi, lakini pia kama governor wa county ya Nakuru nakushukuru cause haujatuachilia kama county ya Nakuru. Every now and then unakuja na una make sure maendeleo tunapata. And my people of Nakuru County, nataka niwaambie, I believe in about 1 to 2 years, hamutaamini ile kazi Kenya Kwanza itakuwa imefanya katika hii. In this county and in this country, indeed. Your Excellency, wacha kwanza nipongeze Mheshimiwa Wangare kwa ile kazi mzuri amefanya. We can see from the work done here that our children will be able to come and study in a very nice environment. And as she proceeds kuweka hostels, I support that so that especially our girls, our boys as well, our girls can also have a place to stay in a very secure and safe environment. Waweze kusoma. So asante sana. Your Excellency, kuna mambo kidogo tu kama 3-4 na nitaisema kwa haraka. Ya kwanza, Your Excellency, kwa hii area shida kubwa sana, na by the way Your Excellency, a lot of kura, kwa sababu wacha pia kwanza niseme asanti. Kura zangu mingi hapa napewa kwa ile kazi baba yangu alifanya hapa ya mashamba. My father was able to settle people here, lakini kuna shida kwa sababu hiyo mashamba haina title deed, Your Excellency. Kwa hivyo Your Excellency, nikianzia na hii shamba ya Motukanio Kiptangwanyi, title ni shida. Lakini pia Your Excellency, umetufundisha mengi. For me myself, I really watch you. Na ulisema mambo ni mangapi? Wananchi, President alisema mambo ni mangapi? Sasa kuna mtu na pengine yako hapa, lakini I have never been a coward. I am not a coward. Kuna former chairman wa hii Motukanio Kiptangwanyi mwenye amesumbua especially our very elderly parents. Wakitaka kupewa title, amekimbia kotini miaka 10 in court. Your Excellency, tumesema it is your right to go to court, but stop using the courts to frustrate the people. Miaka 10 mzee Nelson Chambi, toa kesi kotini, watu waweze kupata mashamba. Your Excellency, walikuwa wapewe hizi titles by paying 3,000 shillings uko Naivasha. Lakini huyu alikimbia kotini, akasema, akatoa sijui hao walimanage kufanya hivyo, akasema hawa wakongwe wetu waende Nakuru, walipe lawyer, not even a government office, walipe lawyer 40,000 shillings instead of 3,000. Sasa ile fees ilikuwa 9 million, sasa imefika about 40 to 50 million. Your Excellency, when you see those beneficiaries, ni wale wa mama wetu wazee wamekaa pale, and many others in this area. They are almost 100 years old. Hawawezi kupata hiyo pesa. So Your Excellency, when you came to Oljorai, wakati huo ulikuwa deputy president, na tunajua haukuwa na a lot of power, yako ilireduciwa kidogo vile tulijua, lakini now you are behind the wheel. Help us. Let us do away with this settlement. Wacha tufanye away with this high interest, so that 1 acre, so that aweze kulipa interest for the other. And she finally passed away of old age without ever enjoying her farm. It is a travesty, Your Excellency. Your Excellency, sasa niingie hapa Kiambogo settlement scheme. Pia hii walipewa 1978 wakati mzee Kenyatta alikuja huku. Na you are the second president mwenye amefika hapa.
Sasa kwa sababu mzee Kenyatta aliwapea hizo mashamba, tusaidie wapate titles tafadhali, Your Excellency. Your Excellency, mara mingi umenituma kwa Nixon, nimeweza kuongea na yeye, na pia nimetuma Musa mwenye ako hapa mahali. Ameendelea pale Musa. Ameendelea kuenda huko so that we can finalize on these titles. Hizi title, Your Excellency, the settlement fund interest has become so much so that unakuta kama principal is 15,000, interest imepandisha mtu anaitishwa 140,000. Hawa watu hawana pesa, Your Excellency. Hawataweza. Na tunasema bila title, shamba haimsaidii. So Your Excellency, help us, say one word and we shall be healed. Ili tuweze kupata hizi title. Your Excellency, on the shamba party ya mwisho, kuna shamba hii ya Oljorai. Hiyo shamba pia imekuwa shida sana. Ilikuwa Oljorai, huko upande wa kwetu Rongai, Royal Bay, na wengine walikuwa Kiambu, wanaitwa Lari Nyakenyua. Hii shamba pia imekuwa na matatizo for over 40 years. Watu wanakaa kwa hoteli wakikunywa chai na mandazi, wakiitisha pesa kutoka kwa wananchi so that they can do it for them. But nothing has happened for 40 years. Hapa Oljorai watu wameseto. Pengine tuwasaidie wapate title. Royal Bay wameseto. Wasaidiwe wapate pesa. Wale walikuwa displaced wa Lari Nyakenyua, kwa hata ukiwaambia wakuje Oljorai, kuna watu na hawataweza kuwatoa. They be financially compensated so that everybody is okay. Na tuweze, Your Excellency, kutatua hizi kazi za mashamba. Your Excellency, I am sure you will help us and we shall talk to Nixon so that this is able to be tatuliwed. Sasa, Your Excellency, nikimalizia nirudi kwa barabara. Sasa, Your Excellency, kuna shida sana. I'm sure nimesikia Maebo MP ame-mention, lakini wacha pia niongeze msumari hapo. Hii barabara ya Mutaita to Mount Narok imekuwa shida sana. Lakini kwa ukweli the problem is the contractor. Sasa tunataka contractor Nyoro atolewe na tuletewe a new contractor on site, Your Excellency. Na Your Excellency, hiyo najua utaweza kutusaidia kwa zile mashimo ziko sasa ni mbaya kuliko hata ile, they are more than the lami yenye ameweka. Hata afadhali angeiacha tu hivyo. Ya pili, Your Excellency, wacha kwanza niseme asante, kwa pia tukiuliza ni vizuri to appreciate. Kuna hii barabara umetupatia, Your Excellency, ya Jogoo Kiptangwanyi Ses Road. Hiyo kwanza tuseme asante. Lakini Your Excellency, niseme ili iweze kushika kabisa hii area, tunasema uiongezee kilometers kidogo, iende Elementaita, Kongasis, Kiambogo, Monanda, so that ifanye hiyo circuit iweze kwenda vizuri. Na hiyo itatusaidia sana katika hii area, Your Excellency. Kwa watu wa Kongasis wameona kama wamewachwa pale nje kidogo. Na kwa barabara ya mwisho, Your Excellency, ni hii barabara Elementaita to Kikope. Na hiyo barabara, Your Excellency, itaweza kufungua hizi zenye tumeweka sasa huku ndani and join them to the main highway ya Nakuru Nairobi. Na so that kukiwa na shida, na also sure, Your Excellency, unafanya kazi kwa bidii ili uweze kutupatia dual carriage kutoka hiyo Rironi to Mau Summit. Kwa hivyo hiyo itatusaidia sana. Pia one small issue hapo, sio kidogo sana, cause wako na shida, ni hii ya new division, Your Excellency. Katika Elementaita kuna just Elementaita division, na watu wa Kongasis wanalia sana, wanataka also a division, so that tuwe na Kongasis division na Elementaita division. Nikimalizia, Your Excellency, mimi kama governor wa county ya Nakuru nilipoingia, nilisema nashikana na wewe watoto waweze kusoma. Kwa hivyo, Your Excellency, when I came into office, every ward was getting 2 million shillings for bursary. Nikaambia MCAs, hiyo ilikuwa wakati 10 years ago when I was a speaker in this county, wakati tuliweka 2 million per ward. Na nikasema hata bei ya mkate ama ya unga 10 years ago ama sukari is not the same. Kwa hivyo, Your Excellency, so that niweze kukushikilia katika mashinani na niweze kumake sure hawa watu wetu wameweza kusomesha watoto, nimeongeza bursary kutoka 110 million to 340 million. So watoto waweze kusoma.
Katika hii ward ya Elementaita nilikuwa nikuje leo, lakini mdosi akiwa unajua siwezi. Sasa niko chini sana sasa pale. Basari yenyu ilikuwa 2 million, tukiwa na MCA tumeipandisha iko 8 million shillings. Na tutakuja kupatia watoto in the next 2-3 days so that watoto waweze kusoma na waweze kwenda shule. Your Excellency, as one of your biggest champions in the counties, mimi hiyo agenda ya housing you did not even need to tell me twice. Kwa sababu I believe our people need to live in good, decent houses. Na so that pia tuache kusubdivide mashamba, tuweze kulima for food security, lakini pia watu wawe na nyumba mzuri. Kwa hivyo katika Gilgil kule kwa hospitali yetu pale ya county, out of our 50 acres, nimefanya public participation na wangwana hawa wanakupenda sana, na tumetoa 20 acres za kufanya affordable housing. So that tuwe na over 2,000 units na tuweze kupata kazi kwa vijana wetu hapa at the sites. Pia Your Excellency, nilipofanya public participation, waliniambia katika Gilgil wanataka KMTC katika Gilgil. So because it's a 50-acre piece of land, nikaongea na my sister hapa Mheshimiwa Wangare, nikasema wewe Wangare, mimi nikupee shamba na wewe ulete KMTC mkiwa na national government. So I think she's also talked to it, and that one, Your Excellency, hatutakuangusha, na mimi nijenge a level 5 hospital in Gilgil within the 20 acres so that we are good. So Your Excellency, sitaenda more than that. Beyond that, it is your meeting. Na sasa wacha nimuite, na asanti sana kwa kutokea sana kuja kuona president. Si mumefurahi? Mumefurahia president kuwa? Na mumeona kura zenyu hazikupotea, kazi anafanya kabisa. And I believe in about a year, after all that is implemented, mutakuwa tu mkimuona mnamwambia ako sawa kabisa, just like you're saying right now. So without further ado, let me invite Waziri wa Elimu Mheshimiwa Machogu. Karibu. Yeah, thank you. Asante, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Governor, kiongozi wa wengi bungeni, na waheshimiwa wengine wote, Mheshimiwa wa hapa Martha Wangare, waheshimiwa MCAs, PS wangu ambaye iko hapa na maafisa kutoka TVET. Huyu ndio PS wangu, anaitwa Esther Moria, na tuko na director wa TVET, Maiko naye iko hapo. Your Excellency, yangu yatakuwa machache, na kwanza kabisa natoa shukurani kubwa kwako kwa kupata nafasi tena pia leo kwa kutembelea chuo hiki, kwa sababu tena last week tulikuwa kule kwingine, ukawa shughuli kama hii ya leo. Your Excellency, hapa Gilgil, hii mchengo ambayo umeona umeweza kugharimu serikali karibu milioni 69, kwa sababu hata hiwe pesa ya CDF inatoka kwa sehemu moja kwa serikali kuu. Your Excellency, tumetoa leseni kutoka kwa TVET, there will be 5 courses here. Kuna building and civil engineering, kuna electrical and electronic engineering, kuna ICT, kuna business, kuna hospitality, na kufikia sasa, kwa sababu ilianza hivi majuzi, tuko na watoto 91, lakini Your Excellency, tuna matumaini kubwa ya kwamba hawa wazazi tukiweka vifaa vile umeagiza, na bila shaka itafika hivi karibuni, wataleta watoto. Si mtaleta watoto? Mtaingiza watoto hapa? Na vile Your Excellency umefika, niko na hakika kwa mwaka 1-2 watoto watajaa hapa. Your Excellency, sisi vile umetuagiza kwa Ministry ya Education, nataka nihakikishe ya kwamba hapa leo na katika TVET sote Kenya mzima tumeweka walimu, na last financial year wewe mwenyewe ulituagiza
serikali yako ikaajiri walimu milioni 1,300 na kupitia hao tukaleta walimu 7 hapa. Simuko na walimu 7. Na vile sasa Your Excellency umeagiza wengine 2,000 ambayo wataachiriwa hivi karibuni kwa miezi miwili. Kwa hivyo kupitia kwako Your Excellency tunataka kuhakikishia wananchi hawa kwamba hata wale wa board of management saa hii tutaachiri wao wawe serikali kunde na waripa in a few months to come. Tena Your Excellency, ile board of management hiko ni kutoka Nairobi Polytechnic. Tutahakikisha in 2 weeks time ya kwamba mheshimiwa hapa tumeunda panel na governor ili tuweze kupata board of management ambaye inasimamia kuendesha hiki chuo hapa Your Excellency. Your Excellency, mengine ningetaka kuhakikisha ni kwamba ulitupatia pesa ya kutosha 7.6 billion kwa junior secondary. Ukatupatia 16 billion katika ma secondary school yetu. Ukatupatia 4.7 billion katika primary school yetu. Mimi tulitoa irani, tukatoa circular, tukatoa instruction